hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người sơ qua và sau đó mình sẽ test lưu âm thanh con loa Devialet Dione. Thì Dione là một cái chiếc loa Soundbar All-in-One mới nhất hiện tại của Devialet. Thì mình đã làm một cái clip đây cũng mấy tháng rồi, thì hôm nay bên mình mới có dịp là thử một con test tại shop mình với những các bạn hát như thế nào. Thì cái đặc điểm của con Dione đó là chúng ta sẽ có thể xoay được ha, chúng ta sẽ xoay như thế này để chúng ta quảng cái phần là con lăn loa mic, nó sẽ hướng để treo lên tường, dựng đứng hay là để trên mặt bàn. Ví dụ để mặt bàn thì chúng ta sẽ xoay cho nó xuống ha, đây, xoay nó xuống như thế này. Rồi, ok. Và tiếp nữa thì con Dione này thì hiện tại nó sẽ mở được cái lớp cover này ra để cho anh em xem được cái củ loa nó xịn đến đâu ha. Cái này tháo dễ rồi, trên này chúng ta tháo ra sẽ có hai củ loa jet, phủ thêm một cái màng kim loại để loa nó bền bỉ hơn ở phía bên đây. Ở phía sau thì các bạn thấy là laser, thì đây là con B&O Stay. Về kích thước thì nó sẽ nhỏ hơn tí xíu thôi, cũng không quá nhiều. Con này thì tập trung phía trên, con này tập trung phía trên và phía dưới, giống kiểu của thằng Bo vậy các bạn ha. Con này thì tháo cái này hơi cứng tí xíu để mình kiếm cái gì mình lặn này cho anh em xem cái củ bass nó đập luôn ha. Đó. Đó. Thì cái phần giữa sẽ là 4 cái loa bass như mọi người. Đây. Miếng này rất là dẻo, mỗi miếng đều có suất hết nha anh em, mỗi miếng này đều có hết. Thì các bạn thấy là đây, củ loa ha, đây là cái củ loa bass của nó, hai bên này cũng có nha. Cứng quá mình không mở được, cái này nói chung là nó cũng tương tự thôi. Thì theo thông số thì con này tới 11 loa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô airline và test cho mọi người xem thử cái chiếc loa Dione này nó đánh như thế nào nha. Rồi thì về thông số mọi thứ mình sẽ đi sơ qua cho anh em xem. Ok.
congratulate you. I'm in love with your body.